today will be improve na tato on what we bought the last time, or like some old app nga itong bought before. So if you remember our WebEng na application, so ako siya di-report for my answer. I'm not report this side. Importante siya nag-git repo para share lang ako ang link later, yeah. So na siya sign up and sign in and working on application and stuff. But then now kay we'll work on improving some things sa ato ang app. So first is, so if you look at our server nga code, so task kayo siya, like daghan kayo siya, I mean tanan natong routes and stuff are all defined in the index.js nga file lang. So imagine if big kayo mong application, so you can expect nga daghan kay routes for different nga services and stuff. So you can expect nga butang nimo tanan sa index.js kay like you'll end up with thousands of lines of kanang code. But good thing is routing in Express is like modular. So what that means is you can define your routes in a separate files, and then pwede na mo require mong routes to your application, I mean to your server nga file. So let's say for example, so in here we have all our routes nga related to authentication and user accounts and stuff. So na siya sign up and then sign in and then sign out. So what we can do with those routes, guys, since related na sila, so we just separate them into a file, into their own file, for example. So let's just create a new file, or so let's say auth routes.js. So auth routes will contain all the routes necessary for authentication related stuff. So let's sign up, sign in, and sign out. So cut na nato sila and then paste sa into a different file, and then very nice, dili na defined ang app nga variable. But then in Express, let's require Express first. Express has a component called a router. So new Express router. So basically a router kay same na siya behavior aning app. So it can handle routing. You can define routes like get at that router.get, router.post. So same behavior lang yun sa routing directly from the app. So instead of routing it from the app, let's change it to router. So router, and then let's export the router. So module.export equals router. So okay, then okay. So since atong routes, let's say for ang sign up nga route, ang sign in nga route, and ang sign out nga route, they're defined na independent of like the rest of your application. They can be reused na anywhere. So let's say naka different application, similar gamit ka sa same nga authentication nga routing yung gibat before. So since modular na siya, like you can reuse it anywhere you want as long as same lang ang expectations sa code. Kay yeah, so na naka ability to reuse your stuff, and also ang imong server side and main server nga code will end up having fewer lines of code na, and then di na ka mabawag pangita sa imong stuff. So okay, so let's move sa the dependencies. So ang ato ang kay kailangan siya sa user nga model and then decrypt. So let's move them over. So hopefully we didn't miss anything. Okay, so kana. Then how do you actually use those the same routes nga nakabutang in a separate file? So since it's just a Node.js nga module lang man, so you can just require it. So app.use and then require auth routes. So whatever nga routing nga defined dahil sa imong separate file nga routes like sign in, sign up, sign out will be like attached to your app main ang application. So routing will still work the same way even though gi-restructure na nato ang applications. So let's actually see if it work. So let's try signing up. Okay, signing in na lang ng accounts.
Okay, so same lang ang routing. Work ang sign in, work ang sign out. Even though restructured ng app and restructured ang routes. So ang routes previously nga naa sa index.js lang related to authentication, we moved it into a separate file and then we loaded it by requiring it sa ato ang main application nga file, and then the same routing behavior still works. So that's how modular ang routing sa Express. So basically you can define different routes. If you're using kanang mga third party nga packages, kay they can define their own routes, and then imo na siyang i-app that use sa imong application, and then you'll have the whole functionality na dayon. So that's the nice thing about routes. So let's commit this. Implement modular routing. Okay. Yay, natin under progress. Okay, so next. Done. Okay, so next is let's talk about some issues with sa atong current implementation sa authentication. So let's see. So remember last time okay, let's check our routes. So remember last time, after you sign in ang user, so check na to if na-exist ba ang user sa database using the email nga gibutang, and then check na to if ang gi-input nga user sa gi-input nga password sa user, if hash mo kay save siya sa hash nga password na save sa DB and stuff. And then after that, after na to verify nga siya gid nga user, mag-save tag cookie called current user and then containing the email address sa user. So that's how we did before. So work siya functionally. So natin something stuff, but ang big nga issue na is visible ra gyud ang tokens. So what people can do, especially those people nga kay boss lang gamit sa DevTools, they can modify the tokens. So let's say akong i-change ang user to so currently I'm logged in as my account, for example, and then let's say nakita ko sa kaybaw kung unsa nga cookie ang gigamit sa whatever website you have, and then ako na i-change let's say change na ko ang email address, change na ko email address sa another user. When I refresh it, then ako access sa users then ako access sa accounts sa other user. So mo na security, something with storing like plain text nga, unprotected nga credentials sa cookies. So you can see store na to directly ang email sa cookies, then people who know what they're doing, they can easily modify your cookies. So in this case, to gain access to other people's accounts, so don't save important stuff sa cookies. Okay. So what we can do, one thing we can do to improve that is sign na to ang cookies. So visible ka po ng cookies but then signed siya, so any attempt to like tamper with the cookies kay invalidate na ang whole cookie. So at least na siya protection something. So signing cookies. So to sign cookies, so remember nga we used na the cookie parser nga middleware before. So basically cookie parser, they parse cookie data from HTTP requests. So cookie parsers, if you want to sign cookies before that, so currently mo ni ang value sa cookies, ang actual lang yun nga email address sa user directly. So cookie parser accepts a secret nga token. So basically, that's just any string, so let's just call it secret cookie. So kana siya kasi mo ang gamiton for more secret siya, dapat di makita ang public ana, kaya mo ang gamiton pag sign sa imuhang cookies. So basically, so one of first step ni mo change, provide a secret cookie. Ang second thing you need to do when you want to sign cookies is when setting cookies, kaya diba, first is the name of the cookie, and then second parameter will be ang value sa cookie. Ang third kaya options, which you can define signed true. So once you give that, kaya sign them cookies. So let's sign out sa wala ng cookie. So sign in gmail.com. Okay, so wala siya ni sign in something, but then na yun ang cookie in the actual something. So you notice nga di na siya plain lang ang email address, but there are extra characters sa end and sa start.
So mo na pag-sign ni cookie parser, I mean sa atong ExpressJS nga application sa cookies. So but then nga nung dili siya magamit for login stuff. Because third step, when you're using cookies nga sign, kaya you don't access them from request.cookies, but instead you get signed cookies from signed cookies. So instead of request.cookies, kaya ang mga unsigned lang man sila nga cookies. So if you want to get your signed cookies, you get them from request.signed cookies. So let's just modify everything. Okay, so request.signed cookies. So there. Refresh. Okay, let's go back to the profile. So back na ako sa akong profile. And then so any user nga currently login sa iyang own account can still see the cookies. So makita niya nga nandito akong email address. So maybe matempted ang person nga hala i-change ako sa email address sa other person. So another user, but then since ang cookies nga itong gi-save here kay signed naman sila, so any atang bisag one character lang nga change to the whole cookie kay ma-invalidate na siya. So when I refresh again, just notice nga dili na ako makalagin sa account sa other person kaya invalid naman ang cookies. So that's, you get the idea sa signing cookies. Okay, so ano siya, when you're using cookies, especially for like authentication or like mga important na stuff, kay always sign your cookies para dili siya matamper with sa whoever's using your application. So magkaroon ng stuff. So yay, we now know how to sign cookies. Okay. So review lang, to sign cookies, kaya you need to do 3 things. First is you give cookie parser kanang secret nga token that it will use to sign your cookies. Second is whenever you set new cookies, kaya you always provide a sign through option so that Express will sign your cookies. Third is whenever you access your cookies, kaya you get them from request.cookies instead of you get them from request.signed cookies instead of request.cookies lang. So okay, signing cookies, signed cookies. So magsige na tag commit every time natin may significant progress. Okay, so mo to one issue with cookies, security, if there's lang butang, so to solve that kay sign mo. Another issue with cookies kay imagine, dili man available nga magsige kag set tag og daghang cookies like for different, like for example ani kay email lang siya. Pwede pa ka mag-set of other things like ang name sa person, whatever state sa niya sa imong app. So yeah, so you can ang point is you can define a lot of cookies. Ang issue with that is most browsers kay na sila limit sa cookie nga size. So most browsers limit kanang cookie size to just 4 kilobytes. So gamay ra kay siya nga size. So murag dili nimo ma-abuse ang size ang cookies nga storage kay 4 kilobytes naman ang limit. Okay, so ang solution for that, like what people discuss, ang workaround sa people nga eventually ni himo na siya nga good practice na gid something is to use like what they call sessions. So sessions. So basically currently when you're using cookies, all your data are stored man sa browser. So let's say for example ang current user stored siya sa browser. Let's say later on ang username sa user kay gi-store mo sa browser. So all information kay stored sa browser. So the more information nga imo i-store sa cookies, so the more sad mo increase ang size ng cookies. So mag-approach ka sa 4 kilobytes nga limit. So ang general common workaround for that is to use sessions. So what sessions means is instead of storing those information sa browser, like let's say for example ang current user nga email i-store mo sa browser, you store those information instead sa server. So and then ang hatag lang nimo sa browser kay like identifier na lang
for it to access the data sa server. So let's see that in kuan kay di ko kay bawang explain. Okay. So let's say for example, so ang idea sa sessions is ang data kay stored in the server. So let's say let's have a sessions nga object where we want to store everything. Okay. And then let's define our own middleware. Request, response, next. Nah, we just call next the end. So what we need to do kay so ang kailangan button with sessions is you need to give a session ID lang yun to the client, I mean to the browser. So let's check if na siya request that signed cookies that session ID. Wala. Okay, never mind. So basically what we're doing here kay check na to if na session ID ang user. So currently wala siya session ID nga cookie, so mo fail siya if not session ID. Kaya we will generate a new one. So session ID, well, so a session ID, okay, in this case ako sa ginuguan pag-generate. So session ID should be unique for each user para dili ma-accidentally some user kay maka-access siya sa sessions other user. So it needs to be unique. So let's just call it some unique session ID plus math.random, let's say. So there are better ways to generate random stuff. Let's just do math.random for now. And then so once you have a session ID, you send it to the client, so to the browser. So request a cookie, session ID, and then session ID na generated, and then make sure nga signed true, and then generate na tayo the session. So session ID and then request, you attach a session object to the request object, session session ID. Yeah, let's check. Okay, so ako lang refresh ang page, don't worry. Start server. Refresh. Wait, clear na sana ako cookies. Refresh. Oh my guys, refresh. This function let session ID not signed. I joke. Haha, di mo ito. Okay, so you see nga na-generate na session ID. So every time we want to add kanang any state nga related to the user nga session, let's say ang email address, signed in nga status, whatever you want to add, you don't add them na to the cookie, but instead add mo siya sa session. Like let's say signed in. So instead of adding na the user email sa cookie, you add it to the session. So since sa atong middleware kay we added man as request that session nga object, so we can access that here. So request that session that, let's say in this case current user equals user.email. So no need na to set it sa cookies, kaya ang kailangan naman mo i-send to the cookies is ang session ID, which identifies the current session sa wherever nimo siya gi-store. So you can delete them na. So no need to sign your sessions kay di man siya moabot sa browser. All session data kay naara sa server tani naka-store. So there's no way nga maka-access ang users ana. So ang only thing na nasa access is ang session ID, which doesn't tell them anything. Like from the session ID, you don't know kinsa ni siya nga user nga logged in, unsa nga session data ang naa. It's just a session ID. So yeah. So in that case, so request the session current user, and then instead of getting, since ang current user wala naman siya sa cookies, kana siyang
request that signed cookies that current user did and siya defined. So let's modify that to get the current user from the session. Current session and current user, and then replace all occurrence with current user. So let's check. So currently, if makadetect si Express nga wala pa din siya session ID, Express will generate a new one for this client. Okay, that's how we defined our middleware. So let's try logging in. Okay, now we error as usual. Cannot send current user to defined. Okay, there is siya. Siya errors sa auth routes. What's the session? Stuck na sa Go Shacks. Requested session. What? That's log. Debugging by logging. Requested session. Oops. Let's try again. And define our requested session. Guys, ayun pa kung mawala na ko yung errors. I'm gonna cheat. Boy. Sessions. This shouldn't work. Clear sana ko ang sessions. Yeah, right. So clear sana to ang cookies. Let's try again. Oops. Okay, so ano sa ato is nasa define ang cookies before nato na perform ang changes. Yeah. Okay. So let's try to sign in. Although di na relevant ang current user. Okay, current user. Yeah. Just clear. So try to sign in. So sign in na siya. But then you can see nga ang session ID niya wala na modify. Ang session nga cookie wala na modify. Ang only thing na na-change is ang session nga data which is nasa server. So the session ID will remain the same forever for that user. Session ID will stay, ang session nga data na lang yung sa server tanan. So you can see the only time nga nag-set tag cookie is when asa naman itong only time nga nag-set tag cookie. So only time nga nag-set tag cookie is when nag-generate tag session ID. So when let's say initial visit sa user sa ato ang web application, so wala pa siya session ID, our middleware can see that nga okay, wakay session ID, so I'll create a new session for you. So generate siya session ID, hatag niya to the user, and then all data na dayon nga kailangan i-save for that user's session. Kaya dili na niya butang to a cookie, but instead butang niya to the session which is stored sa server. So balik ko lang gyapon ako. Ang only thing nga ma-store sa browser is ang session ID, not whatever data information nga is stored for that session. So basically that's how sessions work.
Ang good thing is, so basically we implemented our own session stuff, but then since it's Node.js, ang new saying nila is there's a package for anything nga you want. So basically ang katong gibuhat nga middleware nga for session stuff kay na siya in like community like standard nga session we called express session. So instead of building our own bytecode, instead of building, okay, later na comment out na. So instead of building our own kay we can just reuse just built by other people. So express session and then app.use session. So ang session kay middleware gapon siya, so use it like body parser or like cookie parser. And then since the session kay mo store man siya og cookies nga iyang assign, kailangan sa siya og secret nga token. So ang secret and if nagamit kag session nga middleware and cookie parser at the same time, dapat same ang secret token nga ilang gigamit for signing cookies. So let's just make sure nga same sila tokens. So that's it. The session middleware now will handle like generating kanang user sessions and stuff. So use atwa kay some unique session ID plus random number lang man. So the session middleware has better ways of generating session IDs nga para dili kay mo clash between different users. So let's delete our old code and yeah, let's try again. So clear na ang cookies. Okay, so refresh the page, you'll see nga the session middleware generated its own session ID na. So you see nga mas random siya tanawon compared sa ato. Then let's try signing in again. So yay, same functionality. So all the data nga imong store sa session will remain in the server. All the browser sees is ang session ID nga token. So all your information are secure dito sa server kay even though ang user kay iyang i-modify ang session ID something. Session ID doesn't mean anything raman, like session ID doesn't tell the user anything about sa current user. So it's just a session ID. It doesn't it's kinda useless. So commit. So onto siya sessions. So basically ang difference sa sessions and sa cookies, although same sila purpose for like maintaining state, like state, like whatever related sa users, useful for authentication stuff. And difference nila is ang date sa cookies, ang data is stored on the browser, on the cookie itself. So as you store more data sa cookies, magkadako sa ang size ng cookies, and then until you reach the limit nga 4 kilobytes for most browsers. So beyond that, most likely discard na nila yung cookie nga data, so ma-lost mo data. Yeah, and then on the other hand, ang sessions kay all your data information are stored on the server. Ang all the browser the only thing stored sa browser is the session ID, which is an identifier for your session data nga naa sa server. Although similar sila purpose to maintain state sa imong application. So let's commit sessions using express session middleware. Okay, yay. So that's how you do sessions. So same lang gyapon tayo lagin nga functionality, but this time using a different approach now, which is sessions instead of cookies. So done na tayo with issues with cookies and sessions. And next thing is flash messages. Ano sa flash messages? So you notice those, like let's say when you sign into something. Okay, so basta when you sign in or sign out from like whatever account you have online nga, na notification somewhere nga like successfully signed in or like signed out successfully or something, and then the next refresh mo next time mawala ang notification and ingana. So kaya sila mo siya examples of flash messages. So basically they are session nga data. So they're still using the same nga sessions mechanism nga atong gibuhat before,
except nga in the next request i-delete sila nga data nga information. So like for example katong message nga signed in successfully, pag redirect nimo to the other page where like sa mo profile, ma-show to siya nga message nga signed in successfully or whatever message you show, and then sa sessions nga data nga information gi-delete na to siya nga message, so that next time nga mo refresh ka sa page or mo visit ka sa mo profile di ka sige kakita og signed in successfully nga message. So man siya ang flash messages. So yeah, make sense ra ang flash nga term. So flash messages like more one time use nga mga session information. So let's implement flash messaging. So where can we use flash messaging? So remember last time nga when we log in and something ato lang console.log. So ato ang notifications kay nara sa console tanan like signed in successfully or signed up successfully. So but what we actually want supposedly kay natin variable nga let's say status message nga i-render gina to sa template, which we can see here instead of sa console. So that can be achieved with flash messages. So let's go on how to do it with flash messages. Okay. Ato na ipatandaan for all of them. So basta what we want to do is we want to have a variable nga mo leave lang siya once. And as usual, you implement them using errors. Okay. Using middlewares. So here, flash messaging middleware. So typical middleware stuff: request, response, next, then you call next. Okay. So saan mo siya implement? So basically, ang flash messages, as I said, session information naman yapon sila, so it's still using the sessions. So let's say request.flash request.session.flash. So let's say for example you para sa mong convention or like sa imong pag-build sa application nga anything stored sa flash nga key sa session should be treated as flash messages, or depende on sa name nimo kay should be added to the flash. Okay, request.flash equals, let's say MP siyang something. No, before we define our command, let's define how we want to use it. So let's say request. So instead of, let's say to sign up, instead of logging it to the console, we want to define it like request.flash or like request.session.flash dot, say name na to earlier, status message equals email. I mean like email is already in use. So ingana siya nga usage instead of ilog mo sa console. So let's update sa everything. Passwords not match. Same with index. So instead of console logging everything lang, kay we're storing them na sa flash nga session. So sa may behavior sa flash nga session. So if
wala pa flash. Okay, so if request.session.flash, I mean if wala siya flash, I mean if nalagay siya flash, kay request dot response.locals.flash equals request session flash. So I'll explain after na host ulit para hindi na ako mag-errors. Request session flash. Okay, so what does this mean? So what this does, kay it checks if nana by flash messages nga defined sa imuhang anang request, and if naa kay iyan na siyang set as local variable sa imong template. So remember nga response.locals.flash will define a flash nga variable sa templates. So in your templates we can call na, let's say for say flash. So example na siya. So man siya gamit sa request.locals. So what we're doing here, kay if nanay flash nga sessions nga information, kay we send them to the templates para ma-display na to sa atuang templates. And then since ang definition sa flash is after a request mo disappear gid sila tanan, i-clear na to atuang flash nga session nga storage. So let's see it in action. Sige. No. Ato pa display. So instead of status messages lang kay, and since atong define nga variable is flash man nga flash man nga local nga template variable, so it's under flash nga object. So flash dot status message, and then the other one kay flash dot status message. So let's refresh, then let's try logging in. Sign in. So yay! So instead of the console.log na siya, ang atuang status messages like these notifications kay displayed na on the template, so you can style them na however you want. And then let's see if flash message pag siya. So by definition dapat the next request mo disappear na siya. So if refresh na pa ang browser, so yay, ni-disappear siya. So mana siya ang so flash message. So I'm sure you see flash messages a lot in the wild. So wherever kanang mga sign up, sign in nga mo notify nimo nga sign in na ka, sign out na ka, or like when nag-submit kag form kay na error something. So usually kay they're using flash messages. So we've implemented our own flash messages, but then as usual there's an npm package for flash messages. So it's called express.flash. So para dili na ta mag-rebuild sa wheel, so let's discard everything by code. Okay, so while nag-install siya, let's require flash express flash, and then so ang express flash is middleware side, so we use it as a middleware. So app.use flash, so it doesn't accept any additional nga config, so it will still work. Difference, so if you're using express flash and waka nagbilog yung own, you'll have to change a few things. So instead of setting flash messages like this, you actually have to modify them to request.flash status message, and then ang value, although minor kay siyang change, and you don't have to do these changes na if imo ni siyang gitarong og buhat sa start and nagamit ka dayog express flash. But anyway, request.flash sign status message. Sakto siguro na. Paniset. Request.flash message. Oh shucks, nakopy na ako. Nakopy na sa ako. Copy.
paste. Okay. So requested flash. Another thing, a difference is, ayan, local nga variable sa template is not called flash, it's called messages. So messages. So let's see if same lang yapon. So okay, nagpunta tayo flash messages. Refresh, mawala ang flash message kay after one request i-delete sila, and this time we are using na like a community nga flash nga middleware which is expressed as flash. So muna siya ang flash messages. So what you can do, you don't have to be limited to one flash message lang. You can define multiple ones, like for example ang messages related to sign up nga errors, you can call them a different, you can give them different nga key, like sign up message, capital U message, and then ang sign in related ones kay sign in message, say ka na, and then you can display them wherever you want sa imuhang template kay naman kay full control sa imong template. So let's say messages dot sign up message inside a paragraph, and then same with sign in. Let's say a paragraph nga nadra tanang messages dot sign in message. So in that way ma-separate na yung mga flash messages kung asan mo i-display sila sa imong template. Let's say sa sign up, let's say makastag error. So you see ang flash message instead of katong nasa babaw, since ang sign up messages kay diri na ko render sa template, they'll be stored, they'll be displayed sa diyang dapita, and if I refresh mawala sila kay flash messages man sila. And then let's say sign in. So ang sign in messages sad kay nasa sa iyang right place i-display, so kana. So that's flash messaging, and we commit flash messages, messaging using express flash web. Okay, so that's about flash messages. So now may questions so far with the past 4 items, modular routes, issues of cookies and stuff. Okay, let's proceed na lang. So next thing is persistent cookies. So before we look at persistent cookies, let's look at sa unsay naa sa non-persistent cookies. So here you see our cookies, diba? So let's say sign in ko. So you see, we can see nga na mo ni siya ang cookie for my current session ID. Oops. So mo ni siya ang cookie for my current session ID. So kabantay mo na times nga, let's say close ni mo ang tab. So na-close na yung site, but then the next time nga i-open ni mo kay back ka sa profile. So sign in gyapon ka and stuff. Kay wala siya ang duration sa imong cookie, valid pa imong cookie. But then night times nga ang maka-invalid na is if you close nimo ang whole browser yun. So which is kana, you close up ang browser. So next time you open your profile, dili na ka sign in kay wala na imuhang, okay, bago na siya nga cookie, but then pero ang point is di na ta sign in, so na sign out na ta. So di na ka-visit atong profile kay dapat man ka sign in to visit your profile. So mo na siya ang common statistic. So you notice this like sa mga social media stuff like Facebook, Twitter, nga remember me nga checkbox when you sign up. So what that unsa ang behavior sa remember me nga checkbox is, even though i-close mo ang browser, shut down mo ang computer and everything, the next time you open your browser and visit the site again, kay sign in gyapon ka to their application. So that's because they are using persistent nga cookies. So what's the difference on some and ang non-persistent nga cookies? So sa non-persistent nga cookies,
to see nga yung expiration is like sa expire/max age nga column, its value is session. That means it's only valid for the current session. So that means when you close your browser, wala naman na imong current nga browser nga session, so i-delete na sa niya ang cookie, so ma-expire na ang cookie. So that's mo na siya ang non-persistent nga cookies or like session cookies, but we can make it kanang persistent. How to set persistent cookies? I don't know. Okay, so pag set of persistent cookies, kaya all you have to do lang yun is you set an expiration nga date for your cookie. So in this case, so by default, if di ka mag-set of anything, by default kay mo expire ang cookies when you close your browser. But you can set expiration dates sa cookies, like let's say December 31, 2017. So even though i-close nimo ang browser, shut down mo computer for like 6 months and something, as long as mo pa moabot sa expiration nga date, the next time you log into the service, to the application, valid gyapon ang cookie. So most likely signed in pa ka sa application or whatever unsay meaning anang cookie. So to set expiration dates to cookies, it's just see us. So there are two ways. So okay, so ang kani siyang cookie nga related to your current session is can be accessed from request.session.cookie. So and there are two ways to set it. So either you modify expires or you modify max age. So ang once expires is you set an actual date yun in the future kung kano sa siya mag-expire, or ang max age kay you define how long mo survive ang cookies. So mo na lang difference. So expires kay fixed date ani nga mo expire gid siya ani nga day. Max age is pwede ka yun nga mo expire ni siya kung cookie after 1 hour. So you don't have to know kano saan ang 1 hour, di na ka mag-calculate kano saan ang 1 hour. Just give it a time in milliseconds di ay. So let's just use max age. So let's say ganyan kung expire akong cookie in 30 seconds. So that's 1000 milliseconds times 30 seconds. So muna na akong cookies. So if I refresh, saan na ito akong cookies? Okay. Okay, kaya na may existing na cookies, but I mean, sign in pala ko dapat. Okay. Okay, naman ako siya sa sign in gibuta. So sign in. Password. Sign in. Yay. Then if you check our cookie, di na siya session, but nalagay siya actual nga date, which is dali before maabot ang 30 seconds, which is okay, let's check time. So 58, 33, 20, 21, 22, 23, 4, 25. Okay, so mag-wait sa tag 10 seconds. Okay, so 33 na. So beyond that expiration time, time run is 8, 58, 39. And lahi akong server nga time, although ang seconds kay 33 lang yapon. So when I refresh it, na-sign out na ko even though ako ni-sign out or ako ni close sa browser. But then since na-expire ako ang session ID nga cookie, sign out ko automatically. Ang good thing ana though is ang cookies di gid siya ma-expire or i-delete until ma-expire sila. So even though i-close, ay joke, import password tayo. So even though mag-expire siya in 59:42, okay. Even though i-close na ko akong browser, as long as wala pa ta moabot sa expiration nga date sa cookie, nag-leave gyapon to ang cookie somewhere sa asa siya gibutang sa browser. So is it again wala pa 42. So access na pati access balik sa itong profile. And then if you wait until expire, so you can still do normal stuff. 42. And then after mo expire, kaya delete sa browser ang cookie. I mean, i-invalidate, i-expire sa browser ang cookie. So yeah, muna siya ang mechanism behind ka ng mga remember me nga like persistent nga logins. So let's actually add a remember me nga pa nga something. So label, type checkbox, name,
server value yes remember me. Oh yeah, kaya na ko styles. Tagan ako class. Okay, so ano weird ang styles kaya nag-inuwa ko styles. So except input nga not type checkbox and label nga dili remember me. Okay, so yay, not remember me nga stuff. Okay, so login ta. So what we need to do kay check na to ang value sa remember me. So in our server let's say, so mo na siya ang sign in nga route, which is diha i-submit ang sign in nga data. Cons remember equals request body.remember, and then so if i-check ito siya, so if remember equals yes kay imo na to siyang persistent nga cookie. So para if i-close mo ang browser kay remember gyapon kaniya. So that's it in action. Sign in. Okay, dili sa ta magpa-remember. So if di ta magpa-remember, atong cookie kay station lang gihapon kay so ma-expire siya if close na ko ang browser and something. So sign out. Let's try again, but then let's ask the browser to remember us. Sign in. So cookies kay na siya expiration nga date, which is 2/29. Okay, so even though we close our browser, we travel wherever, and the next time we open our account kay it still remembers us. So yeah, muna siya ang mechanism behind remember me nga checkboxes. It's just using cookies nga persistent. Do you have any questions? Okay, remember me with persistent cookies. And mine na. Okay, so na-expire na cookies, send out na. Yay! Persistent cookies. So, no may questions so far. Mag-off the tab button. Off, patagyan pa mag-off. Okay, so saan na off? Ato na lang shortcut. So auth basically may common nga purpose sa auth kay for using nga ng mga third party nga APIs and services from your app. Like for example, common nga use is like mga sign in with social media accounts, sign in with Twitter, sign in with Facebook, and everything. So let's check how to use auth. So skip na nato ang build it ourselves ng part. Let's just use packages because na naman tanandaan. Okay, so in JSDI, so there's an npm package called Passport which provides everything you need for OAuth nga something. So basically kanang na siya different nga authentication strategies for different nga social media accounts like Facebook stuff, Twitter and stuff. Let's try Twitter kay na ko reasons nga hindi ko mag-Facebook. So basically sige. Before we start, so every auth nga application kaya na siya 4 nga roles which kailangan ko ibutang source of code. Bitaw mong imagination guys. So na siya 4 ka roles. So first is ang client. So ang client mo na siya whatever application nga nag-ask mo to sign in with Twitter, like for example atong Dami Bank nabot niya to sign in with Twitter for example. So ang client, so basically ang client is anyone nga ganahan mo access of data. Ganun na to. Okay, so first role is ang API nga server or ang resource nga server. So kanang resource server na data na information. Ang kanang resource server mas like si Twitter, Facebook, GitHub, whatever one. So na data na information like account information, inside mo post, inside mo tweets, and everything. So man siya API or ang resource na server.
client is the application nga ganan mo access of information sa resource na server. So in our case, in WebEng, ganahan mo access of profile information sa user nga ni-click sa sign in with Twitter nga button. So kana. So two rows. Ang third row is ang authorization nga server. So ang authorization nga server, kaya bitaw let's say click mo sign in with Twitter, sign in with Facebook. So common is something is direct siya somewhere sa Twitter nga page niya. They can authorize or like allow or and everything. So that page, that server, kung asa mo ingon ang user nga allow or reject, so mana siya authorization ng server. So it asks, like it explicitly asks the user kung sulit ba ka ang access sa app sa imong information na nasa resource server. So mana siya authorization server. So ang authorization server and ang API server or ang resource server, so when it's a separate business servers or if like mga small scale application, they could be the same tama server, like page for authorized or something. Ang fourth na row is ang resource na owner. So katong person nga click to sign in with Twitter and then click sa authorized app to delete my personal information. So basta ang owner sa data nga nasa resource server, yung user, so man siya ang resource owner. So man siya for rows. So in this case, define ko ang app. Bitaw, anong nag-talk about that? Yeah. Okay. So, ang reason nga nag-talk about that is para maka-access, para ma-allow mong app to access any information sa resource na server. Kaya kailangan siya token, access tokens, and like stuff like that. And then, to get access tokens, kailangan mag-register mo yung app to what, let's say Twitter na, para simple lang discussion. Kasi register mo yung app to Twitter, and then nakay mga client keys and secret keys para secure mo ang pag-redirect to the authorization server. So, ang OAuth nga workflow kay authentication stuff, but then namin passport. So, okay na. So, first nga itong button, like whenever, bisag unsa pa na siya nga sign in, like Twitter, Facebook, GitHub, Google, you really need to create an application sa ilang nga service. So, let's create a Twitter app. Dami pa. Description. We are a legit bank. Okay. So website. Hello, nanalagay website. So unsa yung website? Localhost. HTTP localhost 3000. I think this is the musugot or okay. Let's just see. And then ang callback URL, kailangan mo define. So after ka, let's say, click na sa user o sign in with Twitter, or direct siya sa authorization nga server kung asa siya maingon nga authorized app or like reject, decline. And then after ka mo click o authorized or decline, kaya more direct man si Twitter back to your application. So dili siya nga URL more direct. So let's just call it localhost colon 3000 auth Twitter callback. You can define any URL you want. Then yes, I have read. Not a valid URL format. What? Kinsa daw? The client not a valid URL format. Kinsay not valid URL format. Maybe kailangan / maybe siya ang walay / dapat. Okay, yes, gas trafo. Kahit pa yun. Maybe walay HTTP dapat. Let's just okay, lugin ako ka-create og Twitter nga app, so wala kay bounce value. Not a valid callback. No. Kasi nakalat valid niya. HTTP. Repeating the same something. The application public accessible homepage where users can go down and make use of is used in the source attribution for tweets, creative replication, and revision in user. But why? Anong red ang issue? Yan ako siya real nga URL. So, batang natuwa ang WebEng
dot live basta yay. So placeholder bitaw to. Okay. Okay. So after mo create ang app, Twitter will provide you with keys. So na siya keys and access tokens. So will give you consumer key and consumer secret. So kani sila gamiton nimo para mo ask kag access token from the user. So separate from kaning access token kay kaning siya access token kay access token man siya sa app. You need an access token from the user. Although di na ka mag-deal kayo ana kay magamit man tag passport. Oops. So basically passport and then passport Twitter kay we want to use Twitter nga authentication. So installing. Okay. Then okay. Then after once nga install mo sa passport kay all you have to do is require it. Passport require passport and then ang katong Twitter nga once Twitter. So ang tawagan ni passport sa mga different authentication nga services nga strategies guys. Strategies. So strategy. So kay we want to use man Twitter authentication we will use the passport Twitter nga authentication nga strategy. Then kin siya nga steps. Then you configure passport to use the Twitter nga strategy and then you give it options. Let's just look at the docs para sure. Twitter okay, so so you give it the consumer key, the consumer secret sa imong application. So consumer key which is kana siya and consumer secret which is kana and then callback URL. So or redirect URL which is mo we defined earlier. Callback URL and so okay, so basically we just told passport about our application para ma-identify siya sa Twitter and then once ma-identify na siya sa Twitter we don't need this anymore kay Twitter will give you the profile sa kanilang login nga user. So actually we provide pa kag function to accept those profile. So let's say function. So first parameter is ang token which is ang access token sa nilagin nga user. You can use this to like perform other API requests but we don't have to. And then token secret, ang secret nga token sa kaning nga user. And then third will be ang profile. So muna gid siya ang information sa user nga na-sign in with Twitter. And then callback. So before we do anything kay i-log na to siya. And then since we're using passport, we need to tell our application nga we are using passport. So passport that initialize nga middleware will tell our express application nga we are using passport. So let's see. Okay, kailangan tag sign in with Twitter nga link. So auth Twitter sign in with Twitter. So once mo click ta dapat mali siya sa auth Twitter. Okay. So we don't need all these other pages na files. So let's define our sign in with Twitter nga route. Auth dot app dot get auth Twitter function. Okay. So ang passport can provide siya middlewares. So when you go to auth Twitter kay you want to run passport.authenticate with Twitter. So whenever we visit our page, matuta with Twitter. So refresh ta. So you'll notice nga direct na ta sa authentication nga servers kay balik ta sa mga wala ka follow. So natay sign in Twitter nga link which leads to the auth
so slash auth slash Twitter nga route, and then kana siya nga route kay na siya yung passport nga middleware which authenticates the user with via Twitter. And so mo na siya. So once mo authenticate na siya, ang imong client ng application or imong application more direct siya to the Twitter nga authorization server. So authorization server, remember mo siya where i-allow sa user ang imong application. Sign in with Twitter. So mo na siya ang authentication server. It will tell you kinsa nga app ang mo try o kuha sa imong information, unsa nga things about you ang makuha niya, and like information about your app. So if I authorize this or ako siya i-cancel, more direct siya back to the callback URL nga atong gi-define, which is si /auth /Twitter /callback. So let's define that for now. So get auth /Twitter /callback and then passport.authenticate Twitter. So kuan mo siya Twitter nga passport nga kuan di ay passport nga middleware fast response. Let's leave it to do for now. Okay, so basta i-define na ito ang URL. So and then once ni mo login ang user, we can get the profile man sa user nga nilagin, di ba, using the Twitter strategy nga passport nga strategy. So we're just logging the profile. So disclaimer, mo error ni siya for now kay wa pa man tayo gibuhat. So ato man gibuhat kay gilogger nato. So dapat additional steps bottom later, but just to show unsa ang atong nakuha nga information from Twitter, ato na siya i-log. So di siya mo count sa kung no errors nga record today. So authorize. Okay, so na error siya as I said. Wala na error gid siya. Lahi siya mo akong expect nga error. Okay, count na siya sa ako ang error nga record. Yung error daw. Passport initialize. What? Try to find request document session. What's the error? Well, let's check the docs. Documentation. We need help. Authenticate. See, sa kulog ako gibuhat. Wait lang, ako i-check. The other middleware. So after use, if you want to use passport nga sessions, kay passport session. So add ka passport session middleware after initialize. Maybe, hopefully. So try again, sa new Twitter, authorize application. Sige na, ay nag-error. Okay, so try siya redirect, but then o siya kay direct kaya ato mo siyang wala mo siya gibot nga editing. But then remember nga after signing in with Twitter kaya ato gi-console.log ang profile. So console.log profile. So if you check ato sa logs, we can see the profile sa Twitter nga user nga atong na-retrieve. So from there we can see like ayang Twitter ID, ayang Twitter username, yung display name sa Twitter, and like photo, profile pic, and everything. So kana sa tanan information i-provide na sa Twitter ng API after siya mo login. So we can use this na to get our users. So since atong users kay naman siya in the user nga model, di ba? So we use the user nga model. So find, okay, so if na existing na siya nga user, ato ilagin to siya nga user. If wala pa siya ni exist, kay create na to siya nga user. So ang sequelize nga ORM na siya convenient method for that. So find or create, where it's just
for the sake of kuan, let's just say ang iyang username kay ang ayang email address sa ato kay ang iyang username. So where okay, so before mo lang ibang people say announcements, wait sa okay, so before mo lang ibang people kay nang class after, so few announcements diya sa mga dali pa kung sino na wakap na. So next Monday kay mag-meet for lab to deploy our Node.js applications na website. And then lab exercise 4 ako natag today post na actually together with the screencast na video for last meeting. Delay kung may mga things na post na videos. Sa akin ng exam kay kasi naka-decide, so it's either next week Friday na lab na period or next week Tuesday na lab na period. So second ng exam kaya practical siya na exam, so yeah, that's why sa lab period ito siya buhaton. Okay na siya, same siya structure format sa like ng previous nga lab exercises nga like na task, random yung task, ang test and guide you sa right na solution. So yeah, so final project. So I mentioned sa start exam na final projects, personal website or some other project. So this since natin na sa kay wala na itong second final project. So ang final project na is ang personal website. So yeah, focus na naman. Finals, kaya planong with the other sections kay magpantag hackathon, like inter-class na hackathon with all the two other sections. And happen siya sa weekend after finals, whenever na siya ang finals. So para wala nang may worries about school. Happen siya weekend, so like Saturday to Sunday and then Sunday to the next day. But then amo ka nang like magsabot pa yung say like masabi ang guidelines and everything. So muna na siya. Schedule for like stuff. Open, since naman sa lab, so open documentation sa online, but then i-down ako ang GitLab na server pag mo kita sa previous na code. So, okay na, open notes, like, open internet, pwede mo sa overflow, pwede mo editing, pero make sure man yung in 1 hour 30 minutes na lab period, and then, yeah, open documentation, open online documentation, pwede mo rinse express documentation or whatever you want. Except that it's so stop na ko ang down ko. Although di siya make sense yun. So yun na open everything. Except physical notes. Okay. So except physical notes, open internet. Yeah. Ano other questions? So, nag-continue pa ko ba sa kanong exam stuff kaya nag-write ako tagang test. Since open internet man, kaya ilangan na lang ko extra stuff. Okay, so more announcements sa live class, kaya ito yun. Tuesday. Okay, next Tuesday. Okay, so ang next Tuesday mo na siya ang last na meeting for the exam. So, kaya na sa second ng exam. So, finals kay magsabot kami sa other class kung say something. Maybe dili siya after finals, pero most aming planning din siya is after finals. So, muna na siya. Sige, continue tayo with Twitter login. Wala, natagalog siya galit. Pansamantalang hindi mo gagamit ang feature na ito. I don't care. Okay, so let's just say na, so find or create. Ang find or create nga method is check niya if ang kanang record can exist na siya sa database. If na yang kuhaon, otherwise iyang i-create and then kuhaon. So check na to. And then for the sake of example na lang, kaya na one weird thing with Twitter nga API, di siya mo-provide sa imong email address. So, we're stuck with username. So, let's just say nga ang kaning username kay email address na siya. So, email equals profile.username. Weird. Okay, and then defaults. So, kaning defaults sa find or create kay if ever wala na exist entry nga imong try o find sa database, di ba iya ma-create. So kaning defaults will contain like unsay values of other fields nga imong gi-try o find, let's say password. Kay unsa may password sa user, but in this case since nagamit ang Twitter, we don't need to store any password. But then since allow null man ang password, allow null false di ay ang password. So set na nato ang password to empty string. So
this should work. Function, and then user. So once makuha na ka sa user, so ang reason nga nung napay ang ano nga stuff kaya ang passport wala siya nag-assume asa nimo gibutang imong user, like wala siya kay baw, let's say in our case wala siya kay baw nga ato ang users kay nada sa user nga model. In other applications lahi man sila conventions sa structure, so ang buhaton ni passport is provide lang siya function nga tagan kaniya sa like Twitter nga profile information nga retrieve, and then within that function you have to get your user nga instance. So in our case, since we were using SQLized nga models, we are using find or create to like get or create that profile. Then once you have na your user nga instance, kaya you have to call the callback nga function to let passport know kinsa ni siya nga user nga instance. So let's call callback. So cd user. Okay, so null. So ang first parameter is ang error if na kay errors. So in that error case, wala daw. So na second parameter is ang user nga instance. So in our case, so na ang user nga instance. So kay bawo na si passport kinsa nga user sa imong app ang nilagin. So let's refresh it. Let's log in again. Another disclaimer, nagyapon ni siya error. Para siya mo count sa ako ang errors count. Okay. So nalagin na user, so you can see, okay, let's check sa DB. Select everything from users. Okay. Select ID email from users. You see nga ang katong sign in with Twitter nga gi-assume na ta username kay email siya kay na-create siya sa DB, so that verifies nga when we sign in with Twitter, yan nakuha na tong data, nag-find or create siya since wala pa siya na-exist before, gi-create na siya ng instance, so na-add more siya, gi-sign up na siya dayon sa ato application. So ang problem is how to sa pag-serialize, because remember katong sessions, so remember sa atong like sub-item sa sessions before, so mag-set mo siya cookies, di ba, to the browser, and kaya nga cookies strings na sila nga values ang cookies. Familiar mo sa term nga serialization, di ba? So any object, most of ako pa sa serialization. So serialization kay mark any object imong i-represent to imong i-convert to string niya nga representation. So let's say nakay JSON, serialize nimo, so nakay JavaScript nga object, serialize nimo, so may mo siyang JSON nga string for example. So serialization kay converting like one complex nga object sa imong language to a string nga representation ana niya. So since we are using sessions man, like let's say if mo close ang para ma-maintain ang login nga state sa user, so passport uses sessions, and in order to use sessions kay passport needs to know unsa niya pag-serialize ang imong user nga object, kaya man siya kay bawo sa unsa na siya nga user nga object. So in our case, passport that we need to teach passport how to serialize users. So, na-serialize na mo serialize user, and then function ang user, and then call back when you're done. So okay, so kani siya nga user nga parameter, mo na siya ang user nga instance sa ato ang SQLized nga user nga model nga representing sa currently logged in user. So in our case, we just need to tell passport some serializable nga value, so let's just give it the ID. So callback walay error, and then user.id, and then we also need to teach passport how to deserialize your user. So deserialization kay reverse siya sa serialize. So given the ID, kailangan to i-provide ang user nga instance. So function id cd user dot find one where id equals id
.then function user callback null user. So na tayo serialize o deserialize. So pag ang serialize ka ang user nga object convert na niya to some serializable nga value, which is ang yung ID lang sa atong case. And deserialize kay reverse given sa ID we give passport the user nga instance good. So wala na siya ang kailangan to button. Let's see if work na tong authentication. So sign in with Twitter. So ano yung case wala na ko disclaimers. If na errors kay errors din sila. Okay, sign in with Twitter. Directing you back. Now you check error. Wait, ano naka-error? Okay. Let's clear our sessions for now para mawala ang atong previous nga cookies. Here. Wala na usually errors. Ay. Serialize user. Failed to serialize user into session. Failed to serialize user into session. Failed to serialize user into session. Why? Hindi na naman ka naman how to serialize. Yeah. Result. Result sub-0. So ako na miss nga something. So ang after ka mag-find or create, kaya ang yang value is an array. Ang first is ang user nga instance, and then ang second is kanang created ba siya. So since diba find or create, so if exist na daan siya sa database, so paon to niya nga entry, kato siya nga entry kaya na siya sa 0 nga index sa imong result, and then created will be false kaya wala man siya nag-create og new value. But then when you call find or create and then wala pa siya na-exist, so yung i-create, so makuha po ng user instance and then created will be true. So yeah, so result sub-0, or for more readable nga ES6 nga stuff kaya user. So let's share na gini guys. Turn to back. Haha, na other error. Wala diyan. Oh, nag-load pa siya. Abort. Try again. Crash and Twitter. Takes your time to redirect. Oh yeah, kaya na-stuck siya somewhere. Kaya remember nga, na tayo to do nga before, wala tayo siya gi-handle. Okay. So once ma-sign in ang user, unsa man ito ganahan button. So na-add na siya sa session, na-add na siya everywhere. So what we want to do kay direct na to siya to the profile nga page. So profile, okay. Na tayo to do. So sign in with Twitter, and then redirect to Twitter. Okay. Chill, I know what happened. Pero so mato. Diba remember nga ang i-define nato nga callback URL for Twitter is /Twitter/callback, which is kani siya sa bottom /auth Twitter callback, and then authentication with Twitter, and then once authenticated na ka with Twitter, kailangan tayo redirect siya somewhere, which is sa profile nga page. So kani siya nga function, you can do anything you want na diri nga ganahan nimo after na mo lagi ang user. Then pag redirect sa profile, remember nga ang profile na nga page kay require siya signed in nga middleware. So nagamit siya require signed in nga middleware. Ang require signed in nga middleware, na-expect siya nga na current user sa session. Mao na ang implementation sa require signed in middleware. Require signed in nga middleware. Ang value sa current user nga session data kay ang email address sa user. If you remember sa auth nga routes, so here
So after sign in sa user kay, di ba, gisat na to ang current user nga session nga data to the email address sa ni sign in nga user. So we need to do the same after siya sign in with Twitter. So kailangan ito i-set ang session.current user equals sige, to some email. And then kaya siyang some email, makuha na to siya from na the other side siya. So after ka mo sign in with Passport will define a request dot user nga object. So kanya siyang request dot user, mo ni siyang kato imong gi-create ganina, imong gi-serialize, deserialize. So mo na siyang user nga instance sa imong application. So you can get the email from there. So request dot user dot email. Let's try again. So sign in Twitter, direct back to application. Yay, back na to profile. So sign in na siya Twitter. I don't know, sabi akong mga ito lain. Kinsa yung ganahan mo try with their Twitter accounts. Okay na, yun ba ang Twitter account. So never mind. So basically, mo ito siya. So ang flow, I mean, muna siya 30 minutes nga discussion, but then kaya nag-talk pa mga po and stuff. But then tanawin mo ang changes. So sa diff, kay gamay lang yun. Kailangan na ka, so using Passport, kailangan na ka, let's say, install sa Passport and ma-identify unsang authentication nga strategy mong gamitan. So either magamit ka Twitter nga authentication, GitHub, Google, Facebook, daghan kayo options sa Word, and then so kana. And then install mo ang right packages for that. So Passport and then Passport-Twitter in our example, kaya ng Twitter man ta. And then after that, you need to tell Passport to use the authentication strategy mong ganahan. So we told Passport to use Twitter strategy, and then provide nimo ang consumer key and then consumer secret nga makuha nimo when you created your Twitter nga app, and then define a callback URL nga mo i-redirect kan sa Twitter after sign in. And then then you get the Twitter nga profile, and then you just create that profile sa imong application if wala pa siya na-exist. And then you tell Passport nga, okay, mao ni siya ang current nga user from my database. And then you just need to tell Passport how to serialize your user or convert it to a string representation niya, and also to deserialize. So from the string representation, you get your user object balik. And then you just need to add 2 additional nga middlewares. So Passport.initialize para initialize ang Passport nga stuff sa imong application, and then Passport.session if you are using sessions which you are using sessions. Then muna siya, you just need to define routes nga magamit og Passport.authenticate. So kani si Passport.authenticate siya na mo handle with redirecting to the authorization nga server wherein ang user mo authorize sa app, and then ang callback nga route which is mo imong gi-provide to the Twitter strategy sa Passport. And then basically mo na siya. So ang nakadugay ato is ang akong storya, but then easier gyud siya implement ang social authentication. So commit Twitter auth with Passport. So ano siya ang auth. Sige, back that Passport. So ang reason nga ng Twitter akong i-pick is so ang common mas ka is Facebook siguro or something. So ang reason nga ng Twitter akong i-pick daghan kayo settings ang Facebook nga app, like define pa nimo ang daghan kayo. So siya kapoy kay siya. So but then if ganang Passport, Facebook authentication, so na tanan, then Google Auth, Twitter Auth 0 and everything. So Passport provides like authentic social auth good for most authentication services online. So basically that's, so if you want to use Passport like for social something, you can just choose diri on sa imong ganahan. So basically that's it for the dummy bank. Yay, sign up. And then so mo siya for dummy bank.